Приветствую, вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина. И я представляю наших сегодняшних гостей. Это Айлин Ригер, инициатор проекта «Дебаты про Европу», Инго Шульце, писатель, и Геннадий Цупин, переводчик. Я рада вас видеть в этой студии. И успели ли вы познакомиться с Харьковом, увидеть его, познакомиться с людьми? Наверное, Инга, вам слово. Welcome to the studio. Have you had time to acquaint yourself with Kharkiv, meet Kharkiv people? We arrived yesterday late, and since this morning we have the debate, so we know only 500 meters from the hotel to our meeting point and to the restaurant. So, but tomorrow we will see, I hope, a little bit more. Мы приехали вчера вечером поздно, и сегодня с утра идут дебаты. Мы еще не смогли посмотреть город, всего лишь видели 500 метров от гостиницы до места проведения встречи. Надеюсь, завтра утром мы познакомимся с городом. Вы тоже не успели, да, еще? And you haven't seen Kharkiv yet, too. Not more. I didn't. We arrived at the same time. Да, мы приехали вместе в одно и то же время. But we are looking forward for the walks. But maybe, if I can add, it's so impressive to come out of the main station and to see the main station, and on the left the building, on the right the building. So it is a big promise for the city. Мы успели посмотреть только центральный вокзал железнодорожный. Он произвел на нас большое впечатление, и мы ожидаем, что Харьков будет подобный этому вокзалу. Ну и намного лучше. And much better. Айлин, расскажите, пожалуйста, как пришла идея создания таких дебатов, да, про Европу, в чем главная мотивация была этих дебатов, то есть какова цель, что самое главное вы хотите получить от этого проекта? Please tell us about the debates, the main idea. What is the main motivation for holding such debates? So the debate in Kharkiv is part of a series of debates. We started with that in 2012. We started in Budapest in Hungary of Viktor Orban under the impression of a fragmentation of European idea and a rising nationalism in Europe. And after the debate in Budapest, we organized debates at different other cities and countries. It was in Bucharest, Belgrade, Essen, Berlin. And this year we organized a series in the series. We organized a debate in Narva in Estonia. And this was the first idea we had by our partners from German Academy, because they have connections to a very special college located there right on the border between Russia and Estonia. And they said we have to go there, we have to debate European topics there. And we took the topic neighborhood in Europe with a focus on European Russian neighborhood. And then we added two other debates in Minsk, which took place some days ago, and in Kharkiv, each with a very different view and perspective on Russian neighborhood. And the main idea is to discuss this, to get an idea what it means in very different contexts, and to exchange about that. And the main topic for all these series is European neighborhood perspectives of a common future. So we try to ask for a relationship and perspectives of a Russian-European relationship in each different way. Мы начали эти дебаты в 2012 году. Первые дебаты прошли в Будапеште, в Венгрии. Идея была в том, чтобы обсудить будущее Европы. Мы заметили, что Европа начинает разрушаться и начинают усиливаться тенденции национализма в разных странах. Поэтому основная идея — обсуждать добрососедские отношения в Европе и что способствует единству Европы. Затем мы проводили дебаты в других городах, в Бухаресте, в Белграде, в Эссене, в Берлине. И в этом году действительно Харьков — это уже третья остановка. Первые дебаты прошли в Нарве, это город на границе Эстонии и России.
И наши партнеры, немецкая академия культуры, предложила именно этот город, потому что это идеальное место для обсуждения границы. В первую очередь мы подразумеваем соседство Европы и России и проводим дебаты в тех странах, которые являются в пограничной зоне. Вторые дебаты прошли в Минске всего лишь несколько дней назад, и сейчас мы в Харькове. Тема та же – обсуждение перспективы общего будущего и соседских отношений в Европе. Расскажите немного о фонде, который выступает партнером этих дебатов. Какова его роль в этих дебатах? Какова может быть помощь в проведении, в организации? Please tell us about the fund, as Fisher Fund. What is the role? In what way the fund is helping these debates to take place? So the debates are organized by 3 organizations all the time. It's S. Fisher Foundation, it's German Academy of Literature and Poetry, and it's Allianz Kulturstiftung. And all these funds are financing, of course, the debates. But I have to say the debate in Minsk and Kharkiv is co-financed by the Federal Foreign Office of Germany in this case. And the role is that we all these 3 institutions, we meet and we think about topics, and we know many people, we exchange who could be invited, who should be invited. We are organizing and not just financing, but if we are there, we are listening. So these are 3 roles are important, I guess. Дебаты организуются 3 ассоциациями, фондами. Фонд Фишера, культурный фонд Альянс и Немецкая академия литературы и поэзии. В данном случае к харьковским дебатам подключилось также Министерство иностранных дел Германии, оно финансирует. Мы не только предоставляем финансовую поддержку, мы также определяем состав участников, мы встречаемся и обсуждаем те темы и те акценты, которые должны быть в каждом конкретном случае на тех или иных дебатах. Вопрос, Инга. Скажите, вы участвовали во всех раундах дебатов про Европу, и отличается ли чем-то, скажем так, харьковский именно раунд, вот этот вот, который сейчас проходит? You have taken part in all the series of debates. Is the Kharkiv phase, the stage of debates, different from others? I think it's different. I'm very grateful that I could be here, but we were never so close to a war. And of course the discussion has another weight, I think. Отличается, потому что мы никогда не были так близко к войне. И поэтому сейчас эта тема особенно важна, и есть определенный дополнительный вес обсуждения этой темы именно в Харькове. And facing this situation, I think to speak with each other is very important. For us, it's more to listen, to ask, to see, but we can also give our experience. It's Germany, it's Yugoslavia, it's Sweden, so they are different from different countries, and I think it's necessary to speak with each other in which kind of society we want to live, what is our aim, what we want. Очень важно разговаривать друг с другом. Для нас, участников из Западной Европы, наверное, важнее здесь просто слушать и стараться понять тех участников, которые приглашены из числа местных активистов и специалистов. Но мы тоже можем поделиться своим опытом, и опытом Германии, и опытом Югославии, и шведским опытом. Поэтому мы готовы к общению и не только задаем вопросы, но и делимся своим видением и опытом. Сегодня множество активистов перед началом этих дебатов, скажем так, были не совсем позитивно настроены по поводу приглашения поэтессы из ЛНР, из Луганска. Как сегодня проходили дебаты? Вот с ее участием увидели ли вы то, что диалог все-таки существует между, скажем так, той стороной и этой стороной? In the days before the debates, there was
a sharp reaction from some local activists about the fact of a poet from Luhansk being invited. They were against her participation. So how were the debates this morning and her participation? Was there dialogue across the border? What do you think? I think I can understand this reaction in the days before, but on the other hand, I think if you want to speak with each other, you need the other side, of course. Otherwise, you are among your people, and then everybody said yes, and so you have to try and to find out what is the other position, and it's much more better to speak with each other than to beat or to shoot each other. And in my opinion, it was a discussion on a high level, very diverse and very different points of views, and of course it was not a chaos, but it was also not straight follow one line, but it was everybody could show each other how he is thinking, and for me it was for me it was very important to hear, to see the others, and it was not aggressive. It was really everybody wants to understand each other. Я могу понять такую реакцию, но считаю, что необходимо разговаривать и с людьми, которые имеют другую точку зрения. Лучше разговаривать, чем стрелять друг в друга. И если вы общаетесь только со своим кругом, вы будете слышать то же, что и всегда. Поэтому нужно стараться услышать и другую сторону. Сегодня дебаты были очень интересными, и я считаю, проходят на высоком уровне. Все хорошо организовано, но в то же время есть определенная свобода. Нельзя сказать, что нет каких-то непредсказуемых моментов или все друг с другом согласны, они оживленные, и это очень хорошо. То есть все-таки диалог есть. So there is dialogue. The dialogue is taking place. I think so, and I heard a lot of things that are new for me, and also to hear the activists, but also to hear the other side or opinion from their opinion from Russia, from Yugoslavia. So I hope that also the participants from Kharkiv have the impression, yes, it's good that we are here, I hope. Да, диалог происходит, и мне было интересно сегодня услышать некоторые вещи, которые я не знал или меня удивили. У нас участники есть из разных стран, и в том числе из России, из Югославии. Поэтому я надеюсь, что и украинская сторона тоже услышит для себя что-то новое. Для меня сегодня это было интересным увидеть харьковских волонтеров, активистов, и я надеюсь, что дебаты будут продуктивными. Айлин, ваши впечатления вот от, скажем так, от дебатов? Вы присутствовали? What are your impressions about the debates? You were present there? Yes, I would share the impression of Ingo Schulze. We heard about very critic statements on the debate, and of course everybody was a bit looking forward what will happen there. But the debates opened really with an agreement, in my impression, of all participants, that communication is the case we are searching for and what we are doing there. And I think it started with a lot of Ukraine positions and impact, and then the other participants from Russia, from Yugoslavia, could take up the topics which were moving the people from Kharkiv or from Ukraine. And this way we had a very good and wide discussion. The idea was, of the first discussion, to have an open window for what is moving everybody, and to exchange about even not just Ukrainian, but European perspectives and interests and ideas of values. Values were a very important topic today. What are values? С самого начала мы договорились, что мы будем стараться
искать взаимопонимание, что наша цель — это коммуникация. Вначале выступали представители Украины, затем темы, которые они подняли, также обсуждали другие участники из России, из Югославии, из Западной Европы. И мы вместе ищем окно в будущее. Мы хотим понять, что ждет Европу. Поэтому нам очень важно иметь этот обмен мнениями. Мы обсуждали не только украинские вопросы, но и общеевропейские проблемы. И, в частности, речь шла о европейских ценностях. Что это такое? И какие ценности есть у Европы в понимании как европейцев, так и украинцев. Ну, если отойти немного от дебатов, это вопрос к обоим гостям. Вот если вы слышите слово «Украина», какие ассоциации приходят первые? То есть, ну, кроме войны, вот что еще приходит на ум? Apart from debates, I would like to ask this question. When you hear the word Ukraine, what comes to your mind first, apart from the war? Gogol. Гоголь. Gogol, a lot of literature, of course. But I have the luck that I was in 2006 here, and then one book of mine was published, and I had good relationship with some of Ukrainian writers, with Yuri Androchovich or Jerry Jada, and they are very often in Berlin, and so it's not so many countries where you have so close relation to your colleagues, and that's for me a main thing if I hear the word Ukraine. Но для меня, в первую очередь, это литература. В 2006 году вышла моя первая книга, и поэтому, в первую очередь, я думаю о литературе и писателях. Я лично знаком с Юрием Андруховичем, Сергеем Жаданом, поэтому, когда в той или иной стране есть коллеги, это, конечно, для писателя очень важно. А ваши ассоциации? What are your associations? Yeah, my first personal contact to Ukraine was a contact I didn't realize as an Ukrainian, because I learned Russian in Russia, and I was hearing the music all the other students were hearing, and it was a CD which was very popular at that time. People even were sitting at the border of a river and playing on the guitar. It was this Pyatnitsa CD which came out right that time, and all the young Russian students were singing the songs. And because my Russian was that bad that time, I didn't notice that Ukrainian was the language of these songs. And later on, I met Serhii Zhadan in Berlin, and he asked me, you were in Russia, and which kind of music did you like? And I told him, there was a very good band, and I didn't know him. So, and I thought my most favorite CD was this one. He said, I know it. And then he told me about it. And yeah, that was a very personal first contact. Я изучала русский язык в России, и в то время очень популярный был диск, который все молодые русские слушали. Это был диск группы «Пятница». Он был настолько популярен, что молодежь сидела на берегу реки и исполняла их песни под гитару. Но мое знание русского было еще очень слабым, и я не могла понять, что песни там на украинском языке. Потом, когда я познакомилась с Сергеем Жаданом в Берлине, я рассказала ему об этой группе, и он сказал: я знаю эту группу, и я знаю, что тебе нравятся такие песни. Вот видите, получилось, что вы все-таки первым познакомились даже не с Украиной, а с Харьковом, потому что группа «Пятница» — это харьковский проект. So your first contact with Ukrainian culture was actually a Kharkiv culture, because Пятница is a Kharkiv project. Yeah. Вот, Инга, вы родились в Дрездене, да? И вы застали то время, когда Германия была разделена стеной, когда было ФРГ, когда была ГДР. Вот по вашим ассоциациям, нет ли такого сценария и для Украины? Не получится ли так, что и эта страна, да, целая будет разделена? Либо все-таки вот будет найден диалог? Ваш прогноз? You were born in Dresden, so you remember how Germany was divided into the Federative Republic and the
People's Democratic Republic. Do you feel that something similar may happen in Ukraine, that the whole country may have a wall dividing it? What do you think is the scenario, a wall or a dialogue for Ukraine? Definitely a dialogue, but you need both partners or some more partners, and I think after the coming down of the wall in '89, this world has got some new walls, and we have enough walls in this world, and they are always against people. Однозначно, я думаю, что будущее Украины – это диалог, но для диалога нужно уметь слышать всех. Что касается стены, после 90-го года, когда упала Берлинская стена, в Европе появились новые стены, и эти стены всегда против людей. То есть не стены разделяют, да, а не умение слышать. So it is not the walls that divide people, but inability to hear each other. Yes, it's dividing the world. It's dividing thinking, and in Germany you see 40 years. It's a lot of time for a human being life, and there are big differences. I'm not against differences, but the question is how to behave, how to handle your differences with each other, and I have the big wish that it comes without that the future of Ukraine is without a wall. Но еще раз, я бы очень хотел надеяться, что в будущем Украины не будет стены. Действительно, много разногласий и непонимания сейчас в мире, но мы должны искать пути к примирению и взаимопониманию. 40 лет Германия была разделена, и мы это хорошо помним. And we have this problem also now in Europe. You can't build up a wall against the world. So because the consequences of the wall is to protect the wall, and it means in the end you have to shoot again. So that was the German experience, and I hope that is enough. В Европе нельзя строить стены снова. Мы хорошо помним, как это было. Это начинается как защита, но потом переходит к перестрелкам, к войне. Поэтому мы должны искать пути к миру. Айлин, вопрос к вам. Вот очень много активистов в Украине считают, что как бы Европа как бы так в большинстве своем, да, позитивно относится к Украине, к ее чаянию быть свободной, да, вот, к подавлению вот этих террористических атак. Но так ли все радужно? Однозначно ли поддерживается новая власть Украины? Вот как оценили Майдан? Вот ваше впечатление, как считают ваши друзья? We understand that the majority in Europe support Ukraine's aspiration to be a free country. And at the same time, there is some criticism of the Ukrainian government. And the opinions about the Maidan are not similar. What about your friends? What is their opinion of the events and developments in Ukraine? I guess, to be honest, I'm working in the context of East European topics, so I have a lot of colleagues which are interested in what is happening in Ukraine and East Europe. But I guess there are many people who recognize by news what was happening at Maidan. But I guess they don't take a very much personal part on what is happening now, because it was that way like news usually go and have to go. Something happens and you don't see and read anything else than that. So it was a very strong impression everybody got by that. But the Ukrainian news were cut then by Greece financial crisis, and now everything was cut by the refugee
topic, which is touching Ukraine topic, but I don't think that very many people are reflecting that. Я занимаюсь восточноевропейской проблематикой, поэтому я хорошо осведомлена о том, что происходит в Украине. Что касается моих друзей, они, конечно же, следили за событиями в Украине, но не могу сказать, что они имеют какое-то прямое личное участие в этих событиях. Это для них новости, которые сменяются новыми сообщениями, новыми сюжетами. И, может быть, к сожалению, но сейчас, сначала украинский вопрос был перекрыт финансовым кризисом в Греции, и в последнее время все вытеснено новой темой – это беженцы. И ИГИЛ, да? And ISIL, refugees and ISIL. This is the topic that everybody is talking about now. Refugees is a topic everybody is talking now And the about. terrorist organization ISIL. Yes. These are the main topics. It's going down now, and but it's somehow a kind of concurrence between these topics, which is a very big problem, I think, and which is just a very, very short view, because you can connect these topics. But in this context, we have to mention that that Germany is in the war now. Yes. We don't bomb, but we send our tornadoes to Syria, and I'm living in contradiction with my own country. Then, because I think that the best thing what you can do against IS is to show another picture of Europe, of the West, and to behave in a good way with the refugees. And it's so stupid not to subsidize the refugees in Lebanon, in Jordani, and so on, and in Turkey. That was a big mistake, and now I'm glad that a part of this mistake is corrected. But I think we have to show another face, to behave in another way than our enemy. Конечно, эти темы связаны между собой, и терроризм, и беженцы. Я могу добавить, что Германия тоже участвует в этой войне, хотя наших войск нет в Сирии, но участвует наша торнадо. И я могу сказать о себе, что я живу в противоречии со своей страной. Я не согласен с тем, что делает Германия. Считаю, что лучшее, что можно противопоставить террористам, это показать другой образ Европы, что мы не похожи на своих противников. И я считаю, что к беженцам нужно относиться с заботой и помогать им выделять субсидии для помощи беженцам, в том числе беженцам в Ливане и Иордании. Мы должны показать, что у нас есть лучший способ отношения к нашим противникам. К сожалению, время нашей программы закончилось. Я надеюсь, что все-таки такие дебаты будут способствовать тому, что мы услышим, нас услышат и сделаем еще несколько шагов к миру. К миру в стране, к миру в Европе и к миру во всем мире. Unfortunately, our time is over, but I hope these debates will be instrumental in reaching mutual understanding, and we will get closer to peace in Europe and in the world. Я напомню нашим зрителям, что гостями программы были Айлин Ригер, инициатор проекта «Дебаты по Европе», Инго Шульце, писатель, и Геннадий Цупин, переводчик. Я благодарю вас за участие в программе. Всего доброго. До свидания.